and that may be the last class. Okay. So today we are going to be discuss the viral diseases in major vegetable. So far in the previous classes, we discussed the different diseases, major diseases of vegetable. For example, potato diseases, tomato diseases, brinjal diseases. Then we discussed the cold crop diseases, and then we discussed the cucurbit diseases, then amaranth diseases. That means we almost completed the other diseases. Only the viral diseases we didn't discuss. So in today class, we will discuss the viral diseases of this major vegetable from the different group of vegetables: Solanaceae, cucurbitaceae, cold crops, as well as also amaranthine and also malvaceae and so forth. Okay. Before of that, I would like to recap the some terminology as well as the something that is essential for you. I think you studied the virus in the level 2 semester 1. After that, you didn't study. So far, I know. And in level 3, I never conduct any classes in theoretical class, so I don't know where there is a viral classes are conducted or not, or you study the virus or viral diseases or not. But in the practical syllabus, we have some the viral diseases in level 3 as well. So anyway, I just want to recap something. Firstly, I'm going to be discussing what is the virus. What is virus? Virus is the that come from the Greek word. It means the poison fluid. Okay, virus means this is the poison fluid. So now this virus, it firstly that is described by the Edward Jenner in 1798. Although the virus study, I mean the virology study, is start in the 1590. But at this time, people don't know what is this, what is virus, and some organism is that cause the disease. At this time, they thinking this is maybe the beauty of the plant. But after that, they thinking that no, this is not the beauty of the plant. Actually, this is the irritation, or that this is the stress of the plant. So after that, the Edward Jenner in 1798, he firstly described regarding the virus, and he give one definition as well, and his definition was like this: virus is a small, highly infectious and host specific obligate intercellular parasite capable of replicating itself in a host cell. So this definition actually this is the now it is the very I mean the very acceptable and as well as the mostly recognized definition. There is something is that virus is small. How much small is that? That is very small. We can't see the naked eye. We can't see the compound microscope as well as the spray microscope. For study the virus, we need the ultra microscopy, that is the electron microscope. And virus we can measure in the nanometer, but because if we consider the smaller unit, for example, centimeter, millimeter, micrometer, then nanometer. So virus is a ultra microscopic organism that we can the measurement in nanometer. Next terminology is highly infectious. Already we know very well the present situation. I mean, last 2 year situation. That is why now we are in the Zoom class. We are not in room. So highly infectious. That means that can spread out very quickly. Okay. Host specific. Host specific means the virus that attack in the human that never attack in animal. Virus attack in the animal that never attack in the plant. Virus attack in the plant that never attack in the human. And this is the broad sense. In a narrow sense, if you we just noted that the virus that attack in the Solanaceous crop that never attack in the malvaceae crop. Virus attack in the malvaceae crop that never attack in the cereal crop. So that is why it's a highly host specific. Obligate intercellular parasite. I mean, a virus without living cell virus cannot survive. So that is why it's called the obligate intercellular parasite. Intracellular. That means whenever it is attacking in the one cell, then neighboring cell also infected. But that system is the parasitism or parasite. Capable of replicating itself in a host cell, that I already mentioned, that can't survive without the living cell or without the host cell. So that can replicate in the host cell. And one interesting thing is here, from the host cell, virus is
not taking the any type of nourishment, I mean not taking the food and other thing, but it just use the replicating mechanism of the host cell. So this is the information. So this is the definition that you introduced in the previous class. I just recap here. There is other information also for more clearance. A virus is a package of genetic information that is protected by the protein cell or delivered into the host cell to be expressed and replicated. It means biochemical virus is the nucleoprotein particle. Okay, this is the summarization of the above definition. Means virus nothing is a particle. What type of particle? It's the nucleoprotein particle. Virus not a cell. Keep it in your mind. But for one cell, we need the nucleus, cytoplasm, as well as also the cytoplasm membrane or the cell membrane. These three things should be. Otherwise, no cell is not the developed cell. And in plant cell, you know better that have also the cell wall. But virus, that is not the cell. It's have only two things. One is the nucleic acid, either it may be the DNA or RNA, and that protected by the protein. And so this is the particle. So this is the particle. What type of particle? This is the nucleoprotein particle. That is why the virus cannot survive without the host cell. That is why virus cannot replicate without the host cell. Okay? Because for the replication, it needs the different mechanism. For example, the DNA to RNA and the protein. And this is called the central dogma, DNA to RNA and RNA to protein. And DNA to RNA, the reaction that happen at the nucleus, at the center of the nucleus, and RNA to protein, that reaction, I mean the translation, that reaction that happen at the cytoplasm site. So the virus that don't have the cell, or that don't have the nucleus, so that is why it can't replicate itself. It can replicate itself, but only in the host cell. It uses the host cell mechanism for replication. Okay, so this is the information. So this is the information. So virus is nothing. Virus is a particle. What type of particle? This is the nucleoprotein particle. Now I'm going to be discuss the unique character that is not similar to the bacteria, not similar to the fungus and other microorganism as well. The first, the unique character of the virus, that is ultramicroscopy, that I already told you from the definition, consists of the nucleic acid protected by the protein cell. That also we also already clear from the definition. Chemical nucleoprotein, that we also clear from the definition. Obligate parasite, that also we clear from the first definition. Highly infectious, that we also clear from the first definition. Host specific, that also clear from the first definition. Not cell, that also clear from the second definition. Non-culture in the artificial media, this is the new information, that we can't culture the virus in the artificial culture media like a fungus or like a bacteria. For example, we can culture the fungus in a PD media, and we can culture the bacteria in a NA media. So the virus we can't culture in the artificial media. Okay. Someone, I think, please move your system, please. Contain only one type of nucleic acid. Here is the very important information. Listen carefully. Contain only one type of nucleic acid, either DNA or RNA, never both. I mean, the virus cannot contain the both type of nucleic acid at a time. I mean, the DNA, RNA at a time, it is not present in the virus. If it is contain the DNA, then we say this is the DNA virus, and if it is contain the RNA, then we say this is the RNA virus. For example, the coronavirus, this is the RNA virus, because the genetic material that contain the RNA. Cannot synthesize the energy protein, because that don't have the cytoplasm, as I already told you, that don't have the cytoplasmic site. So the cytoplasmic, the RNA to protein, that protein basically form or develop in the cytoplasmic site, but unfortunately virus don't have the this cytoplasm, so that is why they cannot produce the energy as well as also the protein. Absolutely parasitism. Absolutely parasitism means, as we know, the fungus also parasite. For example, the rust fungus, this is the parasite. Powdery mildew fungus, this is the parasite. But virus, this is the absolutely parasite. That means without the living cell, it can't survive. Dependent on the host protein synthesis, the machinery, that I already told you, that the virus that only depend on the synthesis by replication mechanism of the host cell. I mean, virus নিজে নিজে রেপ্লিকেট করতে পারে না, ও হোস্ট সেলের ভিতরে ঢুকে হোস্ট সেলের যে
রেপ্লিকেশন মেকানিজম আছে, আই মিন ডিএনএ থেকে আরএনএ, আরএনএ থেকে প্রোটিন, সেই মেকানিজমটাকে সে ইউজ করে। আই মিন এই ভাইরাসের যে জিনোম আছে সেই জিনোমটা কিন্তু ও হোস্ট সেলের জিনোমের সাথে এগ্রিগেট হয়ে যায়, আই মিন মাছ হয়ে যায়। মাছ হওয়ার পর যখন হোস্ট সেলের জিনোমটা রেপ্লিকেট হয়, সাথে সাথে ভাইরাসও রেপ্লিকেট হয়ে যায়। ডিএনএ ভাইরাস হলে ডিএনএ থেকে আরএনএ, আরএনএ থেকে প্রোটিন। আর যদি আরএনএ ভাইরাস হয় তাহলে আরএনএ থেকে সে প্রোটিন ফর্মেশন করবে, আরএনএও ফর্মেশন করবে, মানে আরএনএ মাল্টিপ্লিকেশন করবে, এট দ্য সেম টাইম দে উইল বি অলসো গো ফর দ্য প্রোটেকশন অফ প্রোটিন। সো দিস ইজ দ্য information. So that is why virus is absolutely parasite, parasitism of parasite. That means that use the replication mechanism of the host cell. Multiplication in terms of genetic material. Multiplication in terms of genetic material. That means if the virus is the DNA virus, then it will be multiplied as a DNA. If it is the RNA virus, then it will be multiplied as a RNA virus. That means it is never happen that the RNA virus that become a DNA virus, DNA virus that become a RNA virus. Because their genetic material is RNA, then it will be multiplied as a RNA. If the genetic material is DNA, then it will be multiplied as a DNA. No binary diffusion. It is actually absolutely applicable for the bacteria. You know better the bacteria that multiply in the three way. One is the binary diffusion, and also the budding and conjugation. That is the different type of multiplication of bacteria. But virus cannot multiply through the binary diffusion. Antigenic property with capsid. Antigenic property. তোমরা জানো যে ভাইরাসকে আমরা ডিটেক্ট করার জন্য দুই ধরনের টেস্ট এখন আমাদের করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে, অ্যান্টিবডি টেস্ট আর একটা বলা হচ্ছে তোমার আরটিপিসিআর টেস্ট। তো অ্যান্টিবডি টেস্টটা করা যায় কারণ ভাইরাসের মধ্যে অ্যান্টিজেন থাকে। অ্যান্টিজেনটা থাকে কিসের সাথে? ক্যাপসিড। ক্যাপসিডটা কি জিনিস? ক্যাপসিডটা হচ্ছে যে কোড প্রোটিন যেটা থাকে, সেটা সেই কোড প্রোটিনটাকে বলা হয় ক্যাপসিড। কোড প্রোটিনের এটা হলো ক্যাপসিড in the short form or the in biological form or the virological term. This is capsid, the code protein that is in also called the capsid. With this capsid, with this code protein, the present the antigen. That is why we can also test it. We can also detect, or we can also identify the virus through the antibody test, because antigen that can couple with the antibody. Mature, mutate and produce the strain. So far, you know, particularly the coronavirus, they have the more than 400 strain. That means now the Indian variant, the India people are not interested to listen this word. That is why now it is the Delta variant. So that is why this Delta variant, I mean that is virus can mutate. Actually, virus is the organism itself, it's a mutate organism. Okay, genome majority in RNA. That means most of the plant virus particularly is RNA virus. Just we previous slide, we know that contains either DNA or RNA, and never both. But information is that most of the plant virus is RNA virus. That means they contain the genomic material as RNA. And another example is the some DNA virus also here. This is the cauliflower mosaic virus, and also have the Gemini virus, and the virion. Technical name of the this is the technical name of the virus particle. ভাইরাসের যে পার্টিকেলটা ইনফেকশিয়াস পার্টিকেল হয়, সেই ইনফেকশিয়াস পার্টিকেলটাকে আমরা বলে থাকি হলো যে ভিরিয়ন। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ইউনিক ক্যারেক্টার অফ ভাইরাস। দিস ইজ দ্য ইউনিক ক্যারেক্টার অফ ভাইরাস দ্যাট আই include here in the subsequent two slides, in this slide and this. Now I would like to show the one overview of the viral disease. If you just imagine here the situation. You can see here viral disease and overview. If you just show the right hand side, this portion is 48%. This is the, if you consider the 100% the disease caused by the different organism that we study here in the pathology, for example, fungus, bacteria, nematode, mycoplasma, phytoplasma, and as well as virus. Then you can see here this is 48% disease so far identified that is occupied and that is infected by the fungus. Then next one, this is the sorry, the first one is the bacteria. Then second one, that is the fungus. The third one, that is nematode. And the fourth one, this is the mycoplasma or phytoplasma. And the fifth one, I mean the 24%, this is the virus. And the 4%, that is the protozoa. Okay, so from this figure, from the chart,
or from this pie chart, we can easily recognize that you can the first position is the bacteria, then second position that disease caused by the viruses. And if you see here, and among the viruses, most of the plant virus is transmitted by the insect vector, and it is above 50% virus that can transmit it through the insect vector, and this is also transmitted by mechanically as well as also the nematode and other way. So the above 50% virus that can survive and that can transmit through the insect vector. I'd like to give one information here. Only the three insect, only the the above 50% and disease, viral disease that transmitted or virus is transmitted by insect vector. I would like to give one information, important information. Only three insect, aphid, whitefly, and green leaf hopper or brown leaf hopper, they can transmit the 320 plant viruses. I mean 320টা plant virus শুধুমাত্র তিনটা ইনসেক্টের মাধ্যমে ট্রান্সমিট হতে পারে। ওকে, সেটা এপিড, হোয়াইটফ্লাই and green leaf hopper that can and only the apid that can transmit the 250, I mean 250টার মতো plant virus কে ট্রান্সমিট করতে পারে। Whitefly that can transmit the 20 plant viruses, and the green leaf hopper or brown leaf hopper that can transmit the 50 plant viruses. So from this figure, it is information for you that the mostly plant disease is by the bacteria, and the next position is virus, third position is fungus, and among the viruses that mostly are transmitted by the insect vector. Okay, so this is the all over the information regarding the plant diseases. Now I am going to introduce with you the plant viral disease symptom. যখন নাকি ভাইরাস অ্যাটাক করে তখন প্ল্যান্টে কত ধরনের ডিজিজ সিম্পটম অ্যাপিয়ার করে। তোমরা যদি একটু লিস্টটা দেখো, এখানে মোর দ্যান 615 the সিম্পটম অ্যাপিয়ার করে, বাট সব সিম্পটম গুলো সব সময় অ্যাপিয়ার করে না, বাট কমনলি যে সমস্ত সিম্পটম গুলো অ্যাপিয়ার করে সেই সিম্পটম গুলো আমরা একটু দেখবো। কালার ডেভিয়েশন, দ্যাট মিন্স কালার বিকাম চেঞ্জ it through the chlorosis, through the mosaic, through the mottling, through the flanking, through the spotting, through the line patterning, through the ring spotting, through the venuling. This is the different type of color deviation we will discuss in today's class. Okay, growth reduction. Growth reduction, that means growth become reducted, the plant become stunted, or the plant become dwarf or tumor. Necrosis, this is also the symptom. And then leaf rolling, leaf become rolled, and leaf curling, leaf become curling. This is also these are the common symptom in case of viral disease, and also in case of fruit that can also show the different various symptoms that we also see. Now this is the color deviation symptom. The typical example, that is the TMV, tobacco mosaic virus, that is fastly recognized plant virus. This is the fastly recognized plant virus. So this is the typical symptom, color deviation, because you can see this is the dark green, and this infected tissue that become the pale to yellow in color. So this is the typical example of color deviation. This is the typical example of growth reduction. So this is the tumor disease of rice that we study in the level 3 semester 2. This is the Belal that we will be studying also in the theoretical class. Okay, this is the severely the rejected the plant growth. Now the leaf rolling, leaf curling, and fruit display various symptoms. Actually, we are going to be studying in today's class, that is the viral diseases of vegetable, that mostly they appear the leaf rolling or leaf curling symptom. Okay, so let's move for that. But before of that, I would like to say regarding the how the plant virus is transmitted. As already we noted from this figure in pie chart, the most of the plant virus that transmitted through the insect vector. So that also have another system is arthropod. That is the insect and mite that can transmit the plant virus. Plant virus also can transmit it through the vegetative propagation. For example, in case of potato tubers, in case of onion and the other the crops, the spices crop, for example, bulb. Mechanical transmission also happen. Seed transmission through the pollen transmission. Nematode and fungi, some nematode and fungi that can also transmit the
a plant virus, because as already we know that the virus cannot survive without the host cell. So some virus that can also associate with the nematode or fungi. When the nematode and fungi attack to the plant, that the virus that can also reach to up to the nematode and the fungi. So that is why the nematode and fungi also the carrier of the plant virus. Finally, parasitic plant. For example, in level 2 semester 1, you study the plant parasitic, phenodogamic plant parasite. That is, for example, the daughter Sonolota, then Oromenji, Lorenthus, that you study in the level 2 semester 2. These that can also transmit the plant viruses, particularly the daughter, I mean golden vine or love vine, or that is also we call the Sonolota. A Sonolota that can also transmit the plant viruses. But among these, the process, among this method, the potential method is the insect transmission. The why it is insect স্বর্ণলতা কিভাবে স্যার ট্রান্সমিশনটা ঘটায়? স্বর্ণলতা যখন কোনো ইনফেক্টেড প্ল্যান্টের সাথে হলো যে লতায় পেঁচায় থাকবে, আমি ক্লাইম্বিং করে থাকবে, তখন ভাইরাস দ্যাট ক্যান অলসো ট্রান্সমিট টু দা দিস ডটার ও স্বর্ণলতার মধ্যে চলে যাবে ভাইরাস। আবার স্বর্ণলতা কিন্তু সিড প্রোডাকশন করে, তোমরা জানো, ওই সিডটার মধ্যে ওই সিডও কিন্তু ভাইরাল ইনফেক্টেড হয়ে যাবে। তো সে আবার যখন নতুন একটা প্ল্যান্টের মধ্যে চলে যাবে, তখন সে আবার ভাইরাসকে নিয়ে যাবে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে। ওকে, জি স্যার, জি স্যার। ওকে, most common among the method of the plant virus transmission, most common that is and most important as well, that is insect transmission. And what type of insect basically transmit the plant viruses? That I already mentioned to 3 insect named aphids, whitefly, and green leaf hopper. Their mouth part should be the piercing, sucking, and chewing type mouth part. Piercing, sucking, and chewing type, not the biting type. Okay. Aphid that I already to mention to you that can transmit the 250 plant viruses. Leafhopper that can transmit 50 viruses. Whitefly that can transmit the 20 Gemini viruses. Thrips that can tomato spotted wilt virus that can transmit through the thrips, and beetle, some beetle also can transmit it. But you can see here just only the aphid, leafhopper, and also the whitefly. That can, you can see that 250, 50, and 20 that I already mentioned to you. Only 3 insect, aphid, leafhopper, and whitefly, that can transmit the 320 plant viruses that so far identified, so far studied. Now the type of plant viruses on the basis of insect vector. On the basis of insect vector, this is 3 type. I am not going to in details, only just recap. This is the recap information for you. Actually, you study this thing in the level 2 semester 1. There is the 3 type. One, the persistent type, these the persistent type or circulative type, the persistent, or we also say the persistent type, and then non-persistent type and semi-persistent type. What do you mean by persistent type or circulative type? Persistent type means when the plant virus is persist in the infected plant or infected insect, because in the insect, and then we say this is the persistent type. On a longer period of time, it means long life they can survive within the infected plant or within the carrier insect. Okay. And circulative and virus mean some plant viruses that also circulated in the insect body. That means for example, its mouth part to hemolymph, means the তোমরা জানো যে ইনসেক্টের যে ব্লাডটা সেটাকে hemolymph বলে, then it is circulated in the biological system. Again it's come to the after completion of the circle, come to the mouth part. Again it's the piercing or sucking or the chewing in the healthy plant, then virus is transmitted through this way. So this is called the circulative type. And persistent type example is the potato leaf roll virus. We just study just after this slide we will study the potato leaf roll virus. This is the persistent type. And circulative virus example is the barley yellow dwarf virus. This is called the circulative type. This is actually the scientific study. Non-persistent type, that means that virus is persist is very shorter time, and that type of virus basically transmitted through the stylet of the insect. That is why it's also called the stylet-borne virus. So virus which not retained for not more than few hours by the vector. That means যেটা আমি বলছি যে এটা লং টাইম পারসিস্ট করে না, শর্টার টাইম ইনসেক্ট বডির সাথে বা ইনসেক্ট মাউথ পার্টের সাথে বা এডিনার সাথে লেগে থাকে, বাট আফটার সাম টাইম, আফটার উইদিন এ ফিউ আওয়ার, the এর potentiality, I mean the its the
ভাইরাসের যে এফিকেসি সেটা নষ্ট হয়ে যায়, ওকে, যেটা ভাইরুলেন্স সিটা নষ্ট হয়ে যায়, সো এটা আর তখন ইনফেকশিয়াস থাকে না। তো এই ধরনের ভাইরাসকে বলা হয় নন পারসিস্টেন্ট ভাইরাস, এন্ড দিস ভাইরাস বেসিক্যালি ট্রান্সমিটেড থ্রু দ্য stylet of the insect, that is why it also called the stylet virus. For example, the cucumber mosaic virus we will study today, bean mosaic virus that we also study today, chili mosaic virus, rice tumor virus that already you study in the level 3 semester 2. So these are the viruses. This is non-persistent example of non-persistent or stylet virus. Finally, the semi-persistent virus, a virus is written for few days by vector. Virus does not pass to the progeny. That means it can survive a longer period, but it can't pass the progeny. I mean, it can didn't transmit from the insect to the next generation insect. সো এখানে কয়েক দিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত থাকতে পারে, বাট প্রোজেনি টু প্রোজেনি ট্রান্সমিট করে না। সেই ধরনের ভাইরাস গুলো আমরা বলতেছি সেমি পারসিস্টেন্ট। বাট পারসিস্টেন্ট সেটা কিন্তু প্রোজেনি টু প্রোজেনি, আই মিন কোন একটা ইনসেক্ট যদি ভাইরাস ক্যারি করে, কারণ এটাই কিন্তু বর্তমান যে সিচুয়েশন, আমি একটু এক্সাম্পলটা এইভাবে দিতে চাই তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। ডেঙ্গুর যে সিচুয়েশন, যে ডেঙ্গু দেখা গেছে আমাদের সব সময় এই যখন বর্ষাকাল আসে তখন এই বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপটা বেড়ে যায়। আই মিন ডেঙ্গুর যে প্রিভ্যালেন্স বা ইনসিডেন্ট বা সিভিয়ারিটিটা কিন্তু বর্ষাকালে এসে বাড়ে। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে ওই যে ডেঙ্গুটা এই ভাইরাসটাকে, আই মিন ডেঙ্গু ভাইরাসকে ক্যারি করতেছে, সেটা যখন এই বর্ষাকালে এসে সে ডিম পারতেছে, সেখান থেকে নতুন করে নিউ প্রোজেনি তৈরি হচ্ছে, তখন কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশনটা বেড়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস প্রোজেনেটিভ প্রোজেনি এই ভাইরাস কিন্তু চলে যাচ্ছে। এটাই হলো পারসিস্টেন্ট ভাইরাসের একটা টিপিক্যাল এক্সাম্পল এই মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে বা আমাদের একেবারে সামনে আছে, ওকে, যেটা প্রোজেনেটিভ প্রোজেনি চলে যাচ্ছে। তো এই জন্য কিন্তু আমরা এটাকে কোনোভাবেই থামাইতে পারতেছি না। আর যদি এটা এই পারসিস্টেন্ট না হয়ে নন পারসিস্টেন্ট বা সেমি পারসিস্টেন্ট হতো, তাহলে কিন্তু আমার ডেঙ্গু নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা ছিল না। তাহলে কোনো একটা জেনারেশনে আমরা মশাকে একেবারে সমূলে যদি আমরা এটা মেরে ফেলতে পারতাম, কিল করতে পারতাম, অথবা একেবারে ডিক্লাইন করে ফেলতে পারতাম, তাহলে কিন্তু আমার ডেঙ্গু হয়তো ফিনিশ হয়ে যেত। কিন্তু একটা দুইটা মশাও যদি ডেঙ্গু থাকে, ডেঙ্গু মশা সার্ভাইভ করে অ্যারাউন্ড দ্য ইয়ার, তারপর যদি সে নেক্সট ইয়ারে ডিম পারে, সেখান থেকে নতুন যখন মশা তৈরি হবে, সেটাও কিন্তু ওই ডেঙ্গু ভাইরাসকে তৈরি করবে। সো দিস ইজ দ্য টিপিক্যাল এক্সাম্পল অফ দ্য পারসিস্টেন্ট ভাইরাস। সো প্ল্যান্টের মধ্যেও এরকম ভাইরাস আছে, পটেটো লিফ ভাইরাস, দ্যাট ক্যান সার্ভাইভ ইন দ্য প্ল্যান্ট to tuber then and plant. That means it is progeny, and this virus is transmitted by the aphid. So this aphid that can also transmit this virus progeny. Same also circulating virus, barley yellow dog virus, but non-persistent is a very shorter time. That means it's a simply that very, and semi-persistent, that virus also can persist in the insect body as well as the plant, infected plant, but that never transmit to progeny to progeny. That means এক progeny থেকে other progeny তে সেটা ট্রান্সমিট করে না। This is called the semi-persistent virus. Now come to the main point of today class. এতক্ষণ যত বলতেছিলাম হাফ এন আওয়ার নিয়ে নিছি, যে সেগুলো ছিল শুধুমাত্র আমরা ভাইরাস ডেফিনেশন কি, ভাইরাস কিভাবে ট্রান্সমিট করে এবং ভাইরাস কিভাবে, এটা আমার খুব দরকার ছিল এই জন্য যে ক্লাসকে ইফেক্টিভ করার জন্য। এখন আমি শুধু ভাইরাল ডিজিজগুলোর সাথে ইন্ট্রোডিউস করাই দিব এবং সেটার সিম্পটম কি এবং সেটা কি দ্বারা ট্রান্সমিটেড হয়। অন দ্য বেসিস অফ ভাইরাল ট্রান্সমিশন উইল অলসো স্টাডি দ্য ম্যানেজমেন্ট, হাউ উইল ম্যানেজ দ্য প্ল্যান্ট ভাইরাস। একটা জিনিস মাথায় রাখবা, ভাইরাল ডিজিজ কিন্তু কন্ট্রোল করা যায় না। We can't control the virus, we can manage only through the particularly prevention, the ইনফেকশনটা ঠেকাই, যেটা আমরা এখন মাস্ক পরতেছি, হ্যান্ড স্যানিটাইজার করতেছি, তারপরে কোট পরতেছি, গোগলস লাগাচ্ছি, তারপরে দেখা গেছে প্রতিনিয়ত হাত ধুইতেছি। তো এই যে ডিফারেন্ট প্রিভেন্টিভ মেজারগুলো নিচ্ছি, ওকে। নাও দ্য ফার্স্ট ডিজিজ অফ পটেটো। পটেটোর এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডে 10টা ভাইরাল ডিজিজ অলরেডি রিপোর্টেড হয়েছে, 10টা, কিন্তু সবগুলা প্ল্যান্ট ভাইরাল ডিজিজ আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। আমি এবং বাংলাদেশে আমার এটার উপর রিসার্চ আছে, কমপক্ষে 4 থেকে 5টা পাবলিশ পেপার আছে এই পটেটো লিভার ভাইরাসের উপরে, বিকজ মাই পিএইচডি অন দ্যাট। তো এই জন্য এই আমার পাবলিকেশন আছে 5 থেকে 7টা পাবলিকেশন আছে এটার উপরে। তো দেখা, এবং বাংলাদেশেও আমি এটার সার্ভিলেন্স, the baseline surveillance করার চেষ্টা করছি, এবং আলটিমেটলি পটেটো লিভার ভাইরাস নাম্বার 1 plant viral disease of potato, then potato mosaic, and then the
the potato virus X যেটাকে বলা হয় মাইল্ড মোজাইক, একটা সিভিয়ার মোজাইক আর একটা হলো মাইল্ড মোজাইক। সো এখানে potato leaf roll virus, this is disease name is potato leaf roll, potato leaf roll. The name itself self-explanatory. How? The leaf roll. আমরা বিভিন্ন ধরনের রোল খাই না, ভেজিটেবল রোল, শর্মা রোল, হ্যাঁ, চিকেন রোল, কত রোল, মানে দ্যাট মিনস আমরা রোল করে ফেলা। সো এখানে leaf roll, infected plant show the rolling, the leaf of the infected plant show the rolling. You can see this is the typical symptom. That means the infected plant leaf become rolled due to the infection of this virus, this potato leaf roll virus. And that symptom that can also appear in the tuber, in tuber that we collect from the infected plant, that this is show the phloem necrosis. It is called the phloem necrosis. Phloem necrosis previous class তোমাদের বলছি যে soil borne fungi and bacteria that attack in the xylem level and a virus that attack in the phloem level. That is why that attack in the phloem level and it appear the phloem necrosis, and it appear the phloem necrosis. So this is the phloem necrosis. This is the phloem necrosis. একটা জিনিস খেয়াল করবা যে সাধারণত জাইলেমটা কিন্তু পেরিফেরিতে থাকে। আমরা যদি ওই যে ব্রাউন স্পট অর যেটা আমরা পড়ছি পটেটোর ক্ষেত্রে, যে আমরা ওখানে দেখছিলাম যে এবং ফিউজেরিয়া মুইল পড়ছিলাম, সেখানে দেখছি যে পটেটোর চারপাশে এই পাশে ব্রাউনিশ একটা সার্কেলের মধ্যে কিন্তু ব্রাউনিশ লেশনটা দেখা গেছিল। এখানে দেখো ইট ইজ appear in the center, that means that is present in the xylem level or xylem the filament or xylem টিউবের মধ্যে অ্যাটাক করে এবং আলটিমেটলি ইট শো দা the phloem টিউবের মধ্যে অ্যাটাক করে এবং ইটস appear the phloem necrosis. It's a phloem necrosis. So but typical symptom before the just after infection, the infected leaf of the infected plant that will show the rolling. And what will happen due to the rolling হলে কি হবে, আলটিমেটলি সেটার কি লিভ এরিয়া রিডিউস হয়ে যাবে এবং সেই রোলিং লিভ থেকে কিন্তু ফটোসিনথেসিস সিভিয়ারলি হ্যাম্পার হবে এবং আলটিমেটলি প্রোডাকশন সিভিয়ারলি হ্যাম্পার হয়ে যাবে। যদি আর্লি স্টেজে অ্যাটাক করে তাহলে কিন্তু 90% পর্যন্ত ইল লস হতে পারে, আর যদি লেটার স্টেজে অ্যাটাক করে তাহলে সেটা 10 to 90% পর্যন্ত ইল লস হতে পারে। So here is the symptom that this is my collection when I did my research in the baseline surveillance. We got such a symptom, that is the phloem necrosis. We cut the tuber and we got the phloem necrosis, and that tuber we collect from the infected plant. This is already I discussed the symptoms. So what is the vector of this? That is actually vector the aphids. This virus transmitted by the aphid. The different type of species of the aphid, Myzus persicii, Apis malvae, Apis gospi, different type of species. I think you have idea from the anthropology study. So different type of aphid species that can transmit the plant viruses. Here the potato leaf roll virus that can transmit the aphids and also the infected tuber that can also transmit the plant virus, but not mechanically. So the potato leaf roll virus that can transmit it through the insect vector as well as also the infected tuber, but never mechanically. Now the another potato viral disease, this is potato severe mosaic, severe mosaic that caused by the potato virus Y. The potato virus Y. তোমরা বলতে পারো স্যার potato virus Y, X, M, ওই যে বলছি যে এখন পর্যন্ত 10টা কিন্তু প্ল্যান্ট ভাইরাস পটেটো ভাইরাস আইডেন্টিফাইড হয়েছে। এই জন্য এত নাম তাহলে কিভাবে দিব আমরা? পটেটো ভাইরাস, পটেটো মোজাইক ভাইরাস, পটেটো মোজাইক ভাইরাস আবার দেখা গেছে এক ধরনের মাইল্ড মোজাইক আছে আবার সিভিয়ার মোজাইক আছে, তাহলে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে? তো এই জন্য সায়েন্টিস্টরা বা ভাইরোলজিস্টরা এইভাবে নামটা দিচ্ছে। একটা পটেটো ভাইরাস ওয়াই সেটা হলো সিভিয়ার মোজাইক, আর যেটা পটেটো ভাইরাস এক্স সেটা হলো মাইল্ড মোজাইক, সেটা আমরা দেখবো একটু পরে। তো পটেটো মোজাইক মানে সিভিয়ার মোজাইক তো আমরা বুঝি ক্লিয়ারলি প্রিভিয়াস স্টাডি থেকে আমাদের ধারণা আছে মোজাইক হবে যা ইনফেক্টেড টিস্যুটা ইয়েলো হয়ে যাবে আর নন ইনফেক্টেড টিস্যুগুলো রিমেন গ্রিন, দ্যাট মিন্স দ্য dark green alternative with the yellow. This pattern is called the mosaic, and here is the potato severe mosaic. কেন এটা severe mosaic বলা হচ্ছে? দেখো very small portion of the leaf remain green and most of the portion become yellow. And if you see also right hand side the infected plant that show the pale in color, that means that severely infected. So that is why it is severely infected and show the severe mosaic as well. And how this virus is transmitted? Again, if it is the vector and also infected tuber
and also mechanically. That means potato virus Y that can transmit it in 3 way. In 3 way. Try to understand. Firstly, potato liberal that transmitted the epid infected tuber, but not mechanically. But potato virus Y that can transmit in the 3 way, either epid infected tuber as well as also the mechanical. But here is the mild mosaic. This potato virus caused by the potato virus Y. Mild mosaic এই জন্য বলা হচ্ছে এখানে লেমিনাটা মোজাইক শো করে না, মোজাইকটা শো করে হলো ভেইন গুলা। দ্যাট মিন্স আমাদের লিপের যে ভেইন আছে, মিড ভেইন অ্যাজ ওয়েল সাইড ভেইন অর দ্য ব্রাঞ্চ ভেইন, সেই ভেইন গুলা সাধারণত মোজাইক সিমটম শো করে। দ্যাট মিন্স সেগুলা বিকাম ইয়েলো হয়ে যায়, ভেইন বিকাম ইয়েলো। অ্যান্ড আলটিমেটলি যদি আমাদের যেমন আমাদের শরীরে যে ব্লাড সার্কুলেশন হয় বা আমরা যে নিউট্রিশন আমাদের সেলগুলো পায় কোন সিস্টেমে, ওই যে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমে বা আমাদের ভেইন সিস্টেমে। তো এখানে প্ল্যান্টেরও তো একই অবস্থা, মিড ভেইন বা ভেইন দ্বারাই কিন্তু সে প্ল্যান্টের যে ওয়াটার নিউট্রিয়েন্ট এজ ওয়েল এজ অলসো থ্রু দ্য ফটোসিনথেসিস সিস্টেম যে খাবার তৈরি হয় সব কিন্তু এই ভেইনের মাধ্যমে কিন্তু সার্কুলেট হয়। কিন্তু যখন ভাইরাস ভেইনে অ্যাটাক করে আলটিমেটলি দেখো লিপগুলো কি হয়েছে, লিপগুলো কিন্তু একবারে কুকড়াই গেছে, আই মিন অনেকটা কার্লিং হয়ে গেছে, অথবা they become reduced in size. That means that is not the alive. So this is the problem. Okay, this is the problem. So these are the mild mosaic and that caused by the potato virus X. And interesting thing is that the potato virus X, it never transmitted through the infected tuber, through the epid. It's only transmitted through the mechanical, only mechanically. That means during the intercultural operation, on the rubbing of the leaf, contact of the infected plant, seed cutting knife, farm implement, through this way it can transmit the mechanically. তাহলে আমরা এখানে পটেটোর তিনটা ভাইরাস ডিজিজের কথা ডিসকাস করলাম, একটা পিএলআরভি, আর একটা পিবিওয়াই, আর একটা হলো যে PBX. The PLRV, that is the infected leaf of the infected plant become rolled, and that is transmitted by the insect vector as well as also the infected tuber, but never mechanically. But potato virus Y that can transmit in 3 way, into epid, infected tuber as well as also the mechanically. But the potato virus X or mild mosaic that only transmitted through the mechanically. So this is the information or regarding the potato viral diseases. Now I am going to be discuss after that I will this is the some example as well. This is the potato liberal virus and this is the potato virus Y and X. Sometimes Y and X that attack to the plant at a time, but in case of the PLRV, when it is attacked by the PLRV, then other virus usually not appear in the same plant. But in case of PBY and PBX, that can appear in the same plant also. Now I am going to be discuss the overall management of viral diseases of potato. আমরা যে দেখলাম, একটু চিন্তা করো, আমরা যেমন হলো যে ফাঙ্গাল ডিজিজ গুলো স্টাডি করছিলাম যে ফাঙ্গাস কিভাবে প্রাইমারি ইনফেকশন হচ্ছে, সোর্স অফ ইনফেকশন কি, সেকেন্ডারি সোর্স অফ ইনফেকশন কি, সেই প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশনটাকে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, সেই সোর্স অফ ইনফেকশনটাকে যদি আমরা স্টপ করতে পারি ইনফেকশনটাকে, তাহলে কিন্তু আমরা ফাঙ্গাল ডিজিজ গুলা আমরা ম্যানেজ করতে পারবো। ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে সেম, যে আমার ব্যাকটেরিয়াটা কোথায় সার্ভাইভ করতেছে, বাট ভাইরাসের ক্ষেত্রে ইটস ডিফারেন্ট। এখানে আমাকে চিন্তা করবে হাউ দিস ভাইরাস ইজ ট্রান্সমিটেড, হাউ দিস ভাইরাস ইজ ট্রান্সমিটেড। তাহলে আমরা পটেটো যে তিনটা ভাইরাল ডিজিজ পড়লাম, কি দেখলাম কি কিভাবে ট্রান্সমিট হচ্ছে, ইনসেক্ট ভেক্টর এপিড দ্বারায়, আর হচ্ছে ইনফেক্টেড টিউবার দ্বারায়, এন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অলসো দা মেকানিক্যালি। দ্যাট মিনস আমরা যে কিছুক্ষণ আগে মেথড পড়ে আসলাম, এখানে আমি যদি একটু তোমাদের মেথডটা দেখাই, যে এই আর্থ্রোপড, ইনসেক্ট, ভেজিটেটিভ প্রপাগেশন, also mechanical transmission. That means plant virus or potato plant virus ভ্যারাইটি থাকে, তাহলে সেটা আমরা ইউজ করব। আমরা পটেটো রেজিস্ট্যান্ট ভাইরাস দুই ভাবে তৈরি করতে পারি। একটা হচ্ছে প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার, মানে মেরিস্টেম কালচার করে যদি আমরা প্ল্যান্টলেট তৈরি করতে পারি, সেই প্ল্যান্টলেট যদি আমরা ইউজ করতে পারি, তোমরা জানো, তোমরা যেহেতু লেভেল 4 এর স্টুডেন্ট,
এটা কিন্তু এখন ব্যাপক আকারে তৈরি করা হচ্ছে এবং এটা দিয়ে কিন্তু ব্যাপক আকারে হলো যে সিড টিউবার তৈরি করা হচ্ছে, মিনি সিড টিউবার, এবং সেটা ফার্দার ইউজ করা হচ্ছে কাল্টিভেশনের জন্য। সো এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট সোর্স যে প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার টেকনিক। আরেকটা হতে পারে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা আমার হলো পিএইচডি স্টাডি ছিল, যে আমরা যদি কোনোভাবে ভাইরাসকে স্টপ করতে পারি, সেই ভাইরাসকে যদি রেপ্লিকেশনে বাধা দিতে পারি, সেই that will be create the resistant variety. So in two way we can form the resistant variety. So first option is the resistant variety. Second option, disease free seed tuber to be selected for the planting. আমরা কিছু দেখলাম যে আমার potted PLRB and PBY both that can transmit through the infected tuber. So আমরা যে টিউবারটা ইউজ করব সেটা যেন ভাইরাস ফ্রি হয়। এখন আমার টিউবার ভাইরাস ফ্রি কিনা এটা টেস্ট করার উপায় কি? এটা বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত there is no suitable way, there is no suitable the facilities is available here to test it our the tuber is infected or not. That means our we can't test the coronavirus as a whole. So how we can test it the plant virus? So this is the limitation. Logging of the disease plant, that means যে যদি তোমার ইনফেক্টেড প্ল্যান্ট প্রথমের দিকে দেখা যায়, তুমি যদি বুঝতে পারো দিস প্ল্যান্ট ইজ ইনফেক্টেড বাই দ্য ভাইরাস, তো একেবারে ইনিশিয়াল স্টেজে যদি একটা দুইটা প্ল্যান হয় সেক্ষেত্রে রগিং প্র্যাকটিস করা যেতে পারে। কিন্তু মোস্ট অফ দ্য প্ল্যান যখন তোমার হলো যে ইনফেক্টেড হয়ে যাবে, তখন সেক্ষেত্রে রগিং এ গিয়ে খুব একটা লাভ হবে না। এই জন্য রগিং প্র্যাকটিস নাউডেজ ইজ নট সুইটেবল, particularly for the mass cultivation, for example potato and also the okra or ঢেঁড়স, এর ক্ষেত্রে এই রগিং প্র্যাকটিস খুব একটা ইফেক্টিভ না। Finally, insect vector control by using the suitable insecticide, যেটা আমরা দেখলাম যে পটেটো লিডার ভাইরাস এবং পটেটো ভাইরাস ওয়াই both can transmit through the এপিড। তাহলে আমরা ওই এপিডটাকে যদি কন্ট্রোল করতে পারি সুইটেবল ইনসেক্টিসাইড ইউজ করে, তাহলে সেই এপিড কিন্তু আমরা যেমন এখন আমাদের ডেঙ্গু আমরা যতটা না রোগ প্রতিষেধকের জন্য কাজ করতেছি তার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতেছি, যে ডেঙ্গু মশার যেখানে আবাসস্থল সেটা ধ্বংস করা, ডেঙ্গু মশাকে মারে ফেলা ও লার্ভা মেরে ফেলা, ঠিক সেম অবস্থা আমরা যদি ইনসেক্টটাকে মেরে ফেলতে পারি, আই মিন এপিড, তাহলে দেখা গেছে ইনফেকশিয়াস হলেও সে যখন অন্য একটা হেলদি প্ল্যান্ট বা হেলদি ফিল্ডে ট্রান্সমিট হতে পারবে না, তখন ভাইরাসটাকে ডিসমিনেট হবে না। So these are the option or these are the action against the plant viral disease. Now I am going to discuss the viral diseases from a tomato. In case of tomato viral diseases, there is also the more than +5 viral diseases are reported so far. So I am going to be discuss here only the two plant the tomato viruses. One is the mosaic, another is the tomato yellow leaf curl. First one is the tomato mosaic, that is caused by the tomato mosaic virus. So I am not going to in details because already we know what is the mosaic symptom, the dark green alternative with yellow pattern, that is called the mosaic. So I am not going, just I would like to show you the how this virus is transmitted. This virus is basically transmitted through the seed as well as also the mechanically, that means in plant cell transmission. So basically this is transmitted through the seed and the mechanically. The virus is spread easily by man, implement in culture operation or animal and leaf contact, and infection usually through the root. Here is the very good information. That is why I include here in the separate statement with bold, that is infection is usually through the root. Maximum plant virus that infection through the leaf or maybe the stem, I mean the aerial part, but this virus that can infection start from the root system. So this is the transmission, and basically transmission is seed-borne and either or the shape of the transmission during the intercultural operation. I mean that is seed-borne and mechanical. Now another severe and very devastating as well. Severe and devastating as well. This is the tomato yellow leaf curl virus. We also call the TYLCV, for example, like the PLRB. So we call TYLCV. This is a very dangerous virus and it is very threatening as well for the tomato cultivation. And what is the actually tomato yellow leaf curl virus? That means leaf become curl. Leaf become curl. Actually আমি তোমাদের লেভেল 4 এর স্টুডেন্ট হিসেবে ফিজিওলজিটা একটু বলতে চাই, যখন নাকি ভাইরাস অ্যাটাক করলো প্ল্যান্টের মধ্যে, তখন ভাইরাস তার নিজেকে একটু সার্ভাইভ করানোর জন্য তার যে ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেম আছে সেটাকে সে একটু সংকুচিত করার চেষ্টা করে। যেমন তোমাদের ধারণা থাকবে যে ডেসিডিয়াস প্ল্যান্ট, যে দেখা যাচ্ছে ডেসিডিয়াস প্ল্যান্ট কি করে, যখন পত্রঝরা উদ্ভিদ যেটা বলি আমরা, যে যখন নাকি এনভায়রনমেন্টে ওয়াটার কম থাকে,
তখন সে কি করে, আস্তে করে তার পাতাগুলো ছড়াই দিয়ে শুধু স্টেমটা নিয়ে সে ডরমেন্ট অবস্থায় সার্ভাইভ করে। আবার যখন মনে করেন স্প্রিং সিজন আসে সে নতুন পাতা ফ্লোরিশ করে। তো এখানে ভাইরাস যখন অ্যাটাক করে তখন প্ল্যান্টটাকে নিজেকে সার্ভাইভ করার চেষ্টা করে। তো এই জন্য সে লিভ এরিয়াকে একটু সংকুচিত করার চেষ্টা করে, স্টেমকে সংকুচিত করার চেষ্টা করে। তো বেসিক্যালি লিভটাকে যে সংকুচিত করে সেটা টিপিক্যাল সিমটম হিসেবে বা ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম হিসেবে কিন্তু দেখা যায়, কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম হিসেবে আমরা ইজিলি দেখতে পাই। এখন লিভ এরিয়া যদি আমার আলটিমেটলি কমে যায় তাহলে কি হবে, আমার ফটোসিনথেসিস সিভিয়ারলি হ্যাম্পার্ড হবে, সিভিয়ারলি ফটোসিনথেসিস হ্যাম্পার্ড হবে। এবং ফটোসিনথেসিস যখন সিভিয়ারলি আমার হ্যাম্পার্ড হবে, এখানে বলা হয়েছে মেক রিডাকশন লিভ সাইজ রিডাকশন হয়ে গেলে ফটোসিনথেসিস হ্যাম্পার্ড হবে। ফটোসিনথেসিস হ্যাম্পার্ড হয়ে গেলে আমার ফ্লাওয়ারিং বা ব্লসমিং এ এফেক্ট করবে। আলটিমেটলি ফ্লাওয়ারিং কম হলে ফ্রুট সেটিং তো কম হবে। সো ইট ইজ consequence effect, you can say this is the consequence effect of this virus. So that is the downward upward curling fluorosis of leaf margin and mottling. বলা হচ্ছে যে এটা প্রথমে হলো ডাউনওয়ার্ড মানে নিচের দিকে কার্ল হয়, তারপর আবার উপরের দিকে যায়, মানে দ্যাট মিন্স এটা নিচের দিকে রোল হয়। আর ওখানে পটেটোর ক্ষেত্রে দেখলাম ওটা আপার রোল হয়, পটেটোর ক্ষেত্রে হয় আপার রোল, আর এটা হয় নিচের দিকে। প্রথমে লিপের যে সাইড গুলো সেগুলো কুচকায় গিয়ে নিচের দিকে যায়, আবার পরে ওটা উপরের দিকে উঠে, দ্যাট মিন নিচের দিকে এটা রোল হয়ে গেল। সো এটা কারণ হচ্ছে এটা ফিজিওলজিক্যাল কারণ, যেটা আমি বললাম যে সে লিভ এরিয়াটাকে রিডিউস করতে চাচ্ছে। ওকে, লিভ এরিয়াকে রিডিউস করতে চাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল দ্য প্রবলেম। ওকে, এবং সাথে সাথে কি হচ্ছে, এই যে বলা হয়েছে ফ্লোয়ার অ্যাবসেশন এন্ড সিগনিফিক্যান্টলি ইল রিডাকশন। এরকম হয়ে গেলে কি হয়, যে ফ্লোয়ারিং যে হয় সে ওই ফ্লোয়ার গুলো আস্তে আস্তে পড়ে যায়, ঝরে পড়ে, এটা অ্যাবসেশন বলা হয়। আমরা জানি যে অ্যাবসেশন লেয়ার তৈরি করলে যা ডিফোলিয়েশন ঘটে, সে ডিফোলিয়েশন ঘটে, আলটিমেটলি ফ্লোয়ার গুলো ঝরে ঝরে পড়ে, যেন ফুলগুলো ঝরে পড়ে। ফুল ঝরে পড়লে কি হবে, আলটিমেটলি আমার তো রিল তো মাস্ট be lost. So this is actually very severe one as compared to the mosaic. Now how this virus is transmitted, very interesting, this virus is transmitted by the white fly, that Bemisia tabas white fly, as I already told you, and that is that white fly is adult white fly. And if this is the, and this virus is basically transmitted through the semi-persistent way. And TYLC also alternate crop host, the bean, pepper, tobacco, and petunia. These are the alternative host of this the crop. That means it can't survive in the insect body. It cannot survive the insect body. I mean, in the insect of the white fly, but it can survive in the alternative host. That is why I include this information. Here is the management lot of option. I am not going to discuss in detail. Just I would like to say how this virus is transmitted. From this, the white fly is the main culprit to transmit the virus. So we have to use the suitable insecticide. Before of that, we should select the resistant cultivar. But for your kind information that so far I didn't got any the varieties or any line or cultivar that show the resist to the tomato yellow leaf curl virus. I got the some the variety or line that show the tolerancy, but in subsequent year that again susceptible to this virus. I have the series of work on that, but I didn't got so far. I didn't got any varieties that show the resistance against this virus. Okay, and so we can choose the resistant or tolerant variety. Then the second option, we should manage the we should kill the white fly by using the suitable insecticide. And third option is that the very good option and important option as well, that is have the alternative host. We have to destroy, collect and destroy the alternative host. Okay, so that should be এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এই পটেটো লিভ রোড বা এই টমেটো পর্যন্ত? যদি না থাকে তাহলে আমি আবার, এটা আসলে আমার এই পর্যন্ত টার্গেট ছিল ফার্স্ট একটা ক্লাসের, আবার আমি যেহেতু ওই 20 মিনিট হলো লতিফ স্যারের কাছে চেয়ে নিয়েছি, বাকিটা আমি 20 মিনিটে শেষ করব। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি আবার প্রসিড করতেছি। আছে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতেছ না? স্যার একটা কথা ছিল স্যার। জি 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 প্লিজ। স্যার আমাদের তো স্যার আসলে পরীক্ষা স্যার শুরু হয়ে যাবে 14 তারিখ থেকে স্যার। স্যার আমাদের তো এই সময় স্যার এখন স্যার ক্লাস স্যার চালিয়ে যাওয়া স্যার। তাহলে পরের ওই যে পরের কোর্স টিচার তোমাদের নমান স্যার, ওনার সাথে কথা বলিও, ঠিক আছে? আমার ক্লাস তো আজকে শেষ।
জি স্যার, স্যার ওইটাই স্যার, আমরা চাচ্ছি না স্যার নতুন করে ক্লাসটা করতে স্যার, আমরা পরীক্ষা পরে তাহলে ক্লাস করব। কথা বলি, নোমান স্যারের সাথে কথা জি বলবো। স্যার, হ্যাঁ ওকে স্যার। ঠিক আছে, ওকে। তো আমি ঠিক আছে এখন আরেকটু প্রসিড করি, আমার আরো কয়েকটা জিনিস আছে। ওকে, ভাইরাল ডিজিজ অফ কিউকারবিট এন্ড বিনস। এই যে কিউকারবিটে আমি বেশি ডিসকাস করা লাগবে না, সেম ডিজিজ মোজাইক, বাট খালি হাইলাইট করবো যে হাউ দিস ভাইরাস ইজ ট্রান্সমিটেড। দিস মোজাইক ভাইরাস এন্ড হোস্ট রেঞ্জ দেখো, যেটা আমরা জানি যে কিউকারবিটের ফ্যামিলি অনেক হোস্ট আছে, যে কিউকারবিট, পামকিন, গড, কাউপি, টমেটো, চিলি, যেটা আমরা ফাঙ্গাল ডিজিজ গুলো ডিসকাস করার সময় বলছি যে ডিউ টু দ্য অল্টারনেটিভ হোস্ট প্রেজেন্ট ইন দ্য environment, and I mean in the cultivation process, so that is why it is not possible to control. Same the viral disease also, the cucumber mosaic that is very common in case of the cucurbit, and this is the mosaic symptom that we already discussed. The new information is that the infected plant that from the infected plant infected plant. আপা আসসালামু আলাইকুম, আমি একটু ক্লাস নিতেছিলাম আপা, জুমে ক্লাস নিতেছিলাম, ক্লাসটা শেষ করে আপনাকে ব্যাক করতেছি। জি 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 আপা, জি। The infected plant that from the fruits or that is mummification. Mummification means hard হয়ে যায়, fruitটা hard হয়ে যায় এবং deform in size হয়ে যায়। Okay, this is the fruit, you can see this is due to the infection of the mosaic virus. If it is the severely infected, this is the very typical symptom of the mosaic of cucumber, and this is also appear the symptom in the cucumber, that is that due to the viral infection. Okay, স্যার এই ধরনের কিউকাম্বার বাজারে পাওয়া যায়? যায়, খাইলে কোনো সমস্যা নেই, পিলিং করে খেয়ে ফেলবা। ওই যে বলছি টেস্ট লাগে না স্যার? টেস্ট লাগে না টেস্ট স্যার? লাগে না, ইয়েস, বিটার টেস্ট হয় বা টেস্টলেস হয়ে যায়, টেস্টলেস হয় স্যার। টেস্টলেস হয়। ওকে, সো it due to the virus infection. এইখানে একটু ভাইরাসের ছবিটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, যে এটা কিউকাম্বার মোজাইক ভাইরাসের হলো যে মাইক্রোস্কোপিক ভিউ। ওকে, এটা ভাইরাসটা দেখতে কি রকম লাগতেছে বলো তো? করোনা ভাইরাসের মতো নাকি? করোনা ভাইরাসের মতো স্যার। এই জন্য এটা খালি শুধু স্পাইক নাই, দেখো স্পাইক শুধুগুলো নাই, স্পাইক প্রোটিনটা নাই, বাকি কিন্তু সবই লাইকে করোনা ভাইরাস, স্পেরিক্যাল শেপ। এই জন্য এই ছবিটা রাখছি আর কি, অন্যান্য ভাইরাসের ছবি কিন্তু রাখিনি, কারণ এই ভাইরাসটা দেখতে অনেকটাই করোনা ভাইরাসের মতো। Here is the lots of its, what is this? This is the epid, and epid gossipi, and that is the culprit to transmit this virus. I mean the cucumber mosaic virus that transmitted the aphids, different the species that can transmit it. Okay, so this is the severe, you can see the severe condition. Okay, destructive condition. So how we can manage this virus? Very simple. এখানে রগিংটা আমরা একটু প্র্যাকটিস করতে পারি। এখানে আমি তোমাদেরকে বলবো যে কারণ হলো যে কিউকাম্বার বা কিউকারবিট কিন্তু একটা আমরা জানি নির্দিষ্ট একটা পিট তৈরি করা হয় এবং সেখানে একটা সিঙ্গেল প্ল্যান্ট থাকে, সিঙ্গেল প্ল্যান্টটা থেকে কিন্তু আমরা হলো যে সেটা আমরা সেই প্ল্যান্টকে গ্রোন আপ করাই, সেখান থেকেই কিন্তু আসে। তো যদি ইনিশিয়াল স্টেজে আমি বুঝি যে আমার ফিল্ডের মধ্যে কোনো একটা প্ল্যান্ট ভাইরাস ইনফেক্টেড হয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু রগিং প্র্যাকটিস আমরা এই ক্ষেত্রে করতে পারি। কিন্তু আমরা যে বলছি যে পটেটোর ক্ষেত্রে বা ঢেঁড়সের ক্ষেত্রে বা টমেটোর ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে রগিং প্র্যাকটিস করে খুব একটা লাভ হয় না। ওকে, বাট এখানে করতে পারি, কারণ যেহেতু আমার ইন্ডিভিজুয়াল প্ল্যান্ট, তাহলে ইনফেক্টেড প্ল্যান্টটা ইনিশিয়াল স্টেজে তুলে সেটাকে আমরা মাটি চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া, অথবা এটাকে দূরে কোথাও মনে করে যে ফেলে দেওয়া, ফিল্ডের কাছাকাছি না থাকে, তাহলে হবে কি ওই ফিল্ডে তোমার যদি ইনফেক্টেড প্ল্যান্ট থাকে সেখানে কিন্তু ইনসেক্ট আসে, মানে এপিড এসে বসে সেখান থেকে পিয়ারসিং, সাকিং বা চুইং করে সে হেলদি প্ল্যান্টে যখন যাবে তখন ভাইরাসকে আবার সে ট্রান্সমিট করবে। এই জন্য এই ক্ষেত্রে রগিংটা আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি। লিমিটেড টু দ্য পেরিনিয়াল উইড হোস্ট, পার্টিকুলারলি আমরা জানি অনেকগুলো অল্টারনেটিভ হোস্ট আছে, এর মধ্যে তো আমরা যেটা কাল্টিভেটেড ক্রপ সেটাকে তো আর ইরাডিকেট করতে পারবো না, আমরা শুধু উইড যদি থাকে সেক্ষেত্রে সেটা, যেমন যদি আমার ওয়াইল্ড কিউকারবিট থাকে সেটা আমরা ডিসপ্লে করবো। এন্ড ফাইনালি হচ্ছে যেহেতু এইটা ট্রান্সমিটেড হয় এপিড দ্বারাই, তাহলে সেই ভেক্টরটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এখানে এই মনোকোটোফস বা ফসফামিডিন গ্রুপের কিছু আছে, আমাদের বাংলাদেশে ট্রেড নেম ইমিটাভ হিসেবে পাওয়া যায়, ইমিটাভ হিসেবে পাওয়া যায়, that work very well against the aphid. Now this bean common mosaic virus, again এখানে ডিজিজ ডিসকাস করার কিছু নাই। ওকে, অলরেডি মোজাইক আমরা বুঝে গেছি, জাস্ট খালি একটু দেখবো যে কিভাবে ট্রান্সমিট হয়। দিস ভাইরাস অলসো ট্রান্সমিটেড বাই দ্য ভেক্টর এপিড। ভেরি ইন্টারেস্টিং,
এখানে যে এই যে কমন মোজাইক যেটা বিন কমন মোজাইক, এটা আবার ট্রান্সমিটেড হয় হলো এপিড দ্বারা। আবার মুভবিন সেই মুভবিনের যে ভাইরাস আছে মুভবিন ইয়েলো মোজাইক ভাইরাস, সেটা আবার ট্রান্সমিটেড হয় হোয়াইট ফিলিং দ্বারা। মানে কি যে বৈচিত্র্য মানে সৃষ্টির মধ্যে, সেটা আসলে স্টাডি না করলে বোঝা যাবে না। ওকে, দিস ইজ দ্য বিন কমন মোজাইক ভাইরাস, যেটা but that can also transmit it through the seed and also through the mechanically and also grafting. যদিও আমরা সাধারণত বিনের ক্ষেত্রে গ্রাফটিং এর কথা চিন্তা করি না, বাট বলা হচ্ছে that virus that can also transmit through the grafting. I mean যদি সায়নটা তোমার ইনফেক্টেড হয় তাহলে রুট স্টকে চলে যাবে, আর রুট স্টক যদি ইনফেক্টেড হয় তাহলে সেটা সায়নের মধ্যে চলে যাবে। That means that can cross the grafting, and that can disseminate it in the this system. How we can manage? Same thing, যেহেতু সিড দ্বারা হচ্ছে তাহলে সিডটা ডিজিজ ফ্রি হবে। এখন এখানে আবার এক কোশ্চেন আসে, হাউ উই ক্যান কনফার্ম দ্যাট দ্য আইদার সিড ইজ ভাইরাস or not, or this is disease or not. Okay, use a resistant cultivar if reported, vector control by using the suitable insecticide. Now we are going to be the very devastating disease under the malariaceae family. This is okra or ঢেঁড়স or lady's finger, okay, or ভেন্ডি। এটা আমার এক্সপেরিমেন্ট ফিল্ডের একটা ছবি, এটা নেওয়া। এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে একটু বলবো যেন বুঝতে সুবিধা হয় ইন ফিউচারে, কারণ তোমরা দেখা গেছে গ্রাজুয়েশন করার পর তো প্যাথোলজি আর অনেকেই পড়বা না, ভেরি ফিউ স্টুডেন্ট উইল বি কাম ফর দ্য এমএস ইন প্যাথোলজি, এন্ড আফটার দ্যাট মেবি ভাইরাসে কাজ করবা কিনা তাও সন্দেহ আছে। বাট এইটা নিয়ে একটু কনফিউজ হয়ে যায় তোমাদের মধ্যে যে ভাইরাল ডিজিজ কিনা। যেমন গতকালকে আমি একটা ট্রেনিং কন্ট্যাক্ট করতে গেছিলাম ডিএইতে, সেটা হলো যে বিসিএস 25 ব্যাচ থেকে শুরু করে 38 ব্যাচ পর্যন্ত পার্টিসিপেন্ট ছিল বিসিএস ক্যাডার ইন এগ্রিকালচার। তাদের এই ট্রেনিং কন্ট্যাক্ট করতে গেছিলাম, তো সেখানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে কোনো একটা প্ল্যান আমার ভাইরাল দ্বারা ইনফেক্টেড কিনা, কিভাবে আমি কনফার্ম হতে পারি দেখে। তো তোমাদেরকে বলি, সেটা কালকে ওরাও পড়াশোনা কিন্তু করে গেছে, কিছু স্টুডেন্ট শের বাংলা থেকেও ছিল, প্রায় আমার স্টুডেন্ট যেমন এখন তোমরা আমার স্টুডেন্ট, এরকম ডাইরেক্ট আমার স্টুডেন্ট ছিল মনে হয় কমপক্ষে 5-7 জন 32 জনের ভিতরে। তো এই 5-7 জন কেউ জিজ্ঞাসা করছে, কেউ বলতে পারে নাই। তো এখানে একটা ইনফরমেশন তোমাদের দিয়ে রাখি, লিসেন কেয়ারফুলি। যখন ভাইরাস এফেক্ট করবে তখন ভাইরাল ডিজিজের সিমটম এপিয়ার করবে হলো ইয়াং লিপে। কোন লিপে? ইয়াং লিপে। আর ম্যাচিউর লিপে কিন্তু ভাইরাস ডিজিজ সিমটমটা ভাইরাস থাকবে কিন্তু সিমটম এপিয়ার করে না, ওটা এসিমটমেটিক হয়, বাট ইউজুয়ালি সিমটম এপিয়ার ইন দ্য ইয়াং লিপ। আমি বলতে চাচ্ছি ভাইরাস যখন অ্যাটাক করবে তখন ইয়াং লিপের সিমটমটা এপিয়ার করবে। তোমরা এখানে দেখো ঢেঁড়সের ক্ষেত্রে যে ইয়াং লিপ গুলা সেগুলা হলো ইয়েলো হয়ে গেছে, এবং প্রথমে একটা ভেইনটা ইয়েলো হয়, আস্তে আস্তে লেমিনাটা ইয়েলো হয়, এন্ড আলটিমেটলি এটা ক্লোরোসিস ডিজিজ ফর্ম করে। ক্লোরোসিস মিন কি? টোটাল ক্লোরোফিল বিকাম সিস, মানে কোনো ক্লোরোফিল থাকে না, টোটাল ক্লোরোফিল মানে ডিক্লাইন হয়ে যায়। So this is, এবং সেটা হয় ইয়াং লিপে, সেটা হয় ইয়াং লিপে, and this disease is very devastating and dangerous disease. You know why it is dangerous?